This video is brought to you by Kapala Productions. Let's begin. Shakshuka is one of my absolute favorite Israeli dishes. It's fairly simple to make and can be served at any time of the day for breakfast, lunch, or dinner. In this video, I'll teach you how to make a shakshuka while learning essential words and phrases in Hebrew. As always, I'll be speaking in Hebrew throughout the tutorial, and I'll translate every sentence into English. השקשוקה היא מאכל צפון אפריקאי שהגיע לארץ יחד עם העולים מאלג'יריה, מרוקו, טוניסיה ולוב. The shakshuka is a North African dish brought to Israel by olim from Algeria, Morocco, Tunisia, and Libya. היא הפכה להיות מאכל אהוב על כל הישראלים, ולא משנה מאיפה המשפחה שלכם הגיעה במקור. It became a beloved dish by all Israelis, and it doesn't matter where your family originally came from. אפשר למצוא את השקשוקה בהרבה מסעדות ובתי קפה בארץ, אבל אני אישית מעדיף להכין אותה בבית בעצמי. You could find the shakshuka in many restaurants and cafes in Israel, but I personally like making mine at home on my own. אוקיי, אז אילו כלים אנחנו צריכים כדי להכין את השקשוקה? Okay, so which utensils do we need to make the shakshuka? אנחנו צריכים קיריים, מחבת, מכסה למחבת מזכוכית, סכין חדה, קרש חיתוך וכף. We need a stove, a pan, a glass cover for the pan, a sharp knife, a cutting board, and a spoon. בואו נדבר על הרכיבים. הרכיבים הבאים הם לשקשוקה בסיסית. בהמשך הסרטון אני אגיד לכם מה אפשר להוסיף. Let's speak about the ingredients. The following ingredients are for a basic shakshuka. Later on in the video, I'll tell you what else you could add. שמן קנולה, שמן זית, עגבניות, פלפל אדום, רסק עגבניות, בצל, שיני שום, מלח, פלפל שחור, פפריקה מתוקה וביצים. Canola oil, olive oil, tomatoes, red peppers, tomato paste, onions, garlic cloves, salt, black pepper, sweet paprika, and eggs. חותכים את הבצל ואת שיני השום לקוביות קטנות, ומטגנים אותם בשמן קנולה במחבת. Cut the onion and the garlic cloves into small cubes, and fry them in canola oil in the pan. עכשיו חותכים את העגבניות ואת הפלפלים האדומים לקוביות, ומוסיפים אותן למחבת עם רסק העגבניות. לכל סועד צריכים 2 עגבניות, פלפל אחד ו2 כפות של רסק עגבניות. Now you cut the tomatoes and the red peppers into cubes, and add them to the pan with the tomato paste. For each person, you would need 2 tomatoes, 1 pepper, and 2 spoons of tomato paste. הפסקה. בשלב הזה אפשר להוסיף רכיבים נוספים שיהפכו את השקשוקה שלכם לאישית. Stop. At this stage, you can add extra ingredients in order to make your shakshuka into a personal one. כדי להכין שקשוקה בלקנית, הוסיפו קוביות חצילים מטוגנים וקוביות גבינה בולגרית. In order to make a Balkan shakshuka, add fried cubed eggplants and cubes of Bulgarian cheese. כדי להכין שקשוקה חריפה, הוסיפו קוביות של פלפל חריף ו/או פפריקה חריפה. In order to make a spicy shakshuka, add cubes of jalapeno and or spicy paprika. כדי להכין שקשוקה איטלקית, הוסיפו כדורי מוצרלה, עלי בזיליקום ואורגנו.
In order to make an Italian shakshuka, add mozzarella balls, basil leaves, and oregano. או שאפשר להוסיף פטריות, תרד, עגבניות שרי, קייל, נקניקיות, או מה שבא לכם. Or you could add mushrooms, spinach, cherry tomatoes, kale, hot dogs, or whatever you feel like. אחרי שהוספתם, או לא, את הרכיבים הנוספים, בואו נחזור לשקשוקה המקורית. After you added, or you haven't added, the extra ingredients, let's return to the original shakshuka. מערבבים הכל ומוסיפים מלח, פלפל שחור ופפריקה מתוקה לפי הטעם. You mix everything and add salt, black pepper, and sweet paprika according to your personal preference. מוסיפים קצת שמן זית מעל, מכסים את המחבת עם מכסה מזכוכית ומחכים עד שהכל יבעבע, אבל לא יישרף. Add a bit of olive oil on the top. Cover the pan with a glass cover and wait until everything starts to bubble, but doesn't burn. בזהירות ובאיטיות שוברים ביצה מעל התערובת, ונזהרים מאוד שהחלמון לא יישבר. שמים 2 ביצים לכל סועד. Very carefully and slowly, you break 1 egg at a time over the mix, and be very careful that the yolk doesn't break. You put in 2 eggs per person. נותנים לביצים להתאגן במשך כמה דקות, עד שהחלבון הופך ללבן, אבל החלמון עדיין רך בפנים. Let the eggs fry for a few minutes until the egg white turns white, but the yolk is still soft on the inside. זהו, השקשוקה מוכנה. רוב הישראלים אוכלים את השקשוקה מיד, ישר מתוך המחבת, ביחד עם לחם טרי. That is it. The shakshuka is ready. Most Israelis eat the shakshuka immediately, straight out of the pan, together with fresh bread. בתגובות תכתבו לי בבקשה איך יצא לכם, ואם אפשר, תוסיפו גם תמונות. In the comments below, please write me how it came out, and if you can, add some pics. בתיאבון. Bon appetit. That is all, guys and girls. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Until next time, yalla bye.